আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, কেমন আছো সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের রাজশাহী বোর্ড 2017 সালে কমপ্লিট সেন্টেন্স থেকে যে প্রশ্ন এসেছিল সেটি নিয়ে আমি মূলত কথা বলবো। এখানে যে বিষয়টা আমি তোমাদের বলে দেবো তা হলো ক্লজ কাকে বলে, ফ্রেজ কাকে বলে, এবং এখানে যে বাক্যগুলি দেওয়া আছে কোন রুলসের ভিত্তিতে হয়েছে সেই রুলসগুলিও বলে দেবো ইনশাআল্লাহ। চলো আমরা শুরু করি। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস অর ফ্রেজেস। এখানে বলা হয়েছে এই অসম্পূর্ণ বাক্যগুলোকে ক্লজ অথবা ফ্রেজ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আমাদের অবশ্যই জানতে হয় ক্লজ কাকে বলে, ফ্রেজ কাকে বলে। প্রথমে আমরা জেনে নিই ক্লজ কাকে বলে এবং ফ্রেজ কাকে বলে। ক্লজ হচ্ছে clause is a group of words which contains a subject and a finite verb. clause হচ্ছে শব্দগুচ্ছ যেখানে একটা কর্তা থাকবে এবং সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। আর phrase is a group of words which is used in a sentence as a parts of speech. phrase কিন্তু শব্দগুচ্ছ, clause শব্দগুচ্ছ, phrase শব্দগুচ্ছ। প্রশ্ন হতে পারে পার্থক্যটা কি? পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট থাকে, ফাইনাল ভার্ব থাকে। এখানে সাবজেক্টও থাকে না, ফাইনাল ভার্ব থাকে না। পুরোটা একটা কি হিসেবে কাজ করে? ফ্রেজ আকারে, একটা শব্দগুচ্ছ হিসেবে কাজ করে, একটা বাক্যে পার্টস অফ স্পিচে কাজ করে। এবার দেখি আমরা বাক্যগুলো। আর লেখার নিয়মটি হচ্ছে পরীক্ষায় তোমাদের শেষ যে বাক্যটি থাকবে তার অসম্পূর্ণ যতটুকু আছে সেটা লিখতে হবে, আর দেওয়া আছে সেটা লিখতে হবে। ধরে নাও এই বাক্যটি দেওয়া আছে, লিখবে, এটুকু পূরণ করতে হবে। এটুকু পূরণ করে তার নিচে আন্ডারলাইন করবে। এটা অবশ্যই করবে। যা দেওয়া আছে শেষের বাক্যের অংশে সেটুকু লিখবে, যেটুকু পূরণ করবে তার নিচে আন্ডারলাইন করে দেবে। আর পাংচুয়েশন মার্কের সাথে ভুল না হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থী ভাই বোন এই কোশ্চেন মার্কে ভুল করে, ফুল স্টপ দেয় না, এগুলো না ভুল হয়। খেয়াল করি 21 ফেব্রুয়ারি ইজ আ রেড লেটার ডে। 21শে ফেব্রুয়ারি একটা স্মরণীয় দিন। এই রেড লেটার ডে মানে হচ্ছে স্মরণীয় দিন। ইন আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনে। বিকজ, কেন 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে স্মরণীয়? এর কারণ হচ্ছে এই দিনে আমরা কি করেছিলাম? রক্ত ঝরিয়েছিলাম কি পাওয়ার জন্য? মাতৃভাষা পাওয়ার জন্য। তাহলে আমরা লিখতে পারি যে বিকজ অন দিস ডে, on this day, আমরা এখানে কি করেছিলাম? on this day we shed blood for our mother tongue. We shed blood for our mother tongue. এই যতটুকু আমরা পূরণ করলাম, আমরা পূরণ করেছি বিকজের পর থেকে, তাই না? তাহলে বিকজের পর থেকে আমরা পুরো অংশটুকু কি করব? আন্ডারলাইন করে দেব। আর তোমাদের বোঝার সুবিধা যেটা খোলা করে দিচ্ছি আমি। On this day we shed blood for our mother tongue. They were so lazy, তারা এতটাই অলস ছিল যে that, এখানে কিন্তু আগে কিছু বাক্য দেওয়া আছে যে once there was a farmer who had 3 sons, এটা কিন্তু আমি লিখি নাই, আমি শেষের যে বাক্যটি রয়েছে সেটা লেখা হয়েছে এখানে। They were so lazy, তারা এতটাই অলস ছিল যে, অর্থাৎ ওই কৃষকের ছেলেরা এতটাই অলস ছিল যে that তারা কি করতো না? They passed almost all day without work. They were so lazy that they passed almost all day. They passed almost all day without any work.
or without work just. তাহলে এখানে খেয়াল করো, দে ওয়ার সো লেজি দ্যাট, তারা এতটা অলস ছিল যে দে পাস্ট অলমোস্ট অল ডে, তারা সারাটা দিন কাটিয়েছিল উইদাউট ওয়ার্ক, কাজ ছাড়াই। তাহলে এটা আমরা আন্ডারলাইন করে দেব, পাশাপাশি কালার করে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে। They were so lazy that they passed almost all day without work. তারপরে দেখো, ডু ইউ নো, তুমি কি জানো, হোয়ার দে লিভ, তারা কোথায় বসবাস করে? দে লিভ, ডু ইউ নো হোয়ার দে লিভ? এখানে দেওয়া আছে আই হ্যাভ টু মিট রাইহান, আই হ্যাভ টু মিট রাইহান, তাহলে এখানে দে দেওয়া যাবে না, ডু ইউ নো হোয়ার হি লিভস করতে হবে। এখন আমি হি দেবো আর এখানে লিভস করবো, এটাকে আমরা আন্ডারলাইন করে দিলাম। ডু ইউ নো হোয়ার হি লিভস, ইট ইজ হাই টাইম, এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। তার আগে একটা কথা আছে 2 নম্বর, ইট ইজ হাই টাইম ড্যাশ, ইট ইজ হাই টাইম ইউ ড্যাশ। এরপরে যে বাক্যটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ইট ইজ ডিট্রিমেন্টাল টু হেলথ, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাহলে কোন একটা কাজ যেটা তুমি করতে সেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এখানে ইট ইজ হাই টাইমের একটা রুলস রয়েছে, ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি সাবজেক্ট আসে তাহলে এটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে, আর যদি সাবজেক্ট না আসে তাহলে 2 + V1 বসাতে হয়। যেহেতু সাবজেক্ট ইউ আছে অতএব আমাকে কী করতে হবে, ভাবে পাস্ট ফর্ম করতে হবে। ইট ইজ হাই টাইম ইউ চেঞ্জড, you give up smoking, it is high time you gave up মানে ত্যাগ করা, you gave up smoking, you gave up smoking. It is high time you gave up smoking, এটা হচ্ছে ভালো ধূমপান ত্যাগ করার কারণ হচ্ছে ইট ইজ ডিট্রিমেন্টাল টু হেলথ, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এবার এই নাম্বারটা দেখে আমরা কি বলছে, ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ভাষাটি দেখো এই নাম্বারে লেখা আছে, প্রথমেই এটা লেখা হয়নি, প্রশ্নে আছে, তোমরা দেখবে 2017 সালে রাজশাহী বোর্ডে যে প্রশ্ন সেটি মিলিয়ে নেবে। ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা। এরপরে বলছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাব্রোড ফর হায়ার স্টাডিজ, if you want to go abroad for higher studies, তুমি দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশে যাও উচ্চশিক্ষার জন্য, তাহলে তোমার কি শিখতে হবে? if you want to go abroad, যদি তুমি বিদেশে যেতে চাও for higher studies, you must learn English, তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, ইংরেজি জানতে হবে। you must learn English. এখানে একটু খেয়াল করা সহজে হবে যে ইফযুক্ত অংশ যদি ফিউচার ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়, পরটি করতে হয় ফিউচার ইনডিফিনিট, আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট করে প্রেজেন্ট টেন্সও করা যায়। তাই করা হয়েছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রোড ফর হায়ার স্টাডিজ, যদি তুমি বিদেশে যেতে চাও, ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ, তোমাকে অবশ্যই ইংলিশ শিখতে হবে, আর না শিখলে কিন্তু হবে না। You must learn English. It flies from flower to flower, এটা ফুল থেকে ফুলে কি করে, উড়ে বেড়ায়। টু ড্যাশ, কি করার জন্য, টু কালেক্ট হানি, টু কালেক্ট হানি।
মধুর সংগ্রহের জন্য কি করে ফুল থেকে ফুলে যায় আর কি। এখানে 2 যদি দেওয়া আছে, it flies from flower to flower, flower 2 যদি দেওয়া আছে তাহলে 2 আমাদের বসাতে হবে না। To collect flower, to collect honey. এবার আমরা দেখি পরেরটি, it is many years since এর দুটি রুলস রয়েছে। একটি হচ্ছে since এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় অর্থাৎ পারফেক্ট হয়, পরেরটা ফিউচার ইনডিফিনিট। আর সাথে since এর পূর্বাংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট হয়। it is many years অনেক বছর হয়ে গেল since I, এখানে একটু খেয়াল করে আমরা কি বলতেছে। এটা প্রশ্ন নাম্বার হচ্ছে আমাদের জি। My friend lived in New Zealand, আমার বন্ধু নিউজিল্যান্ডে বাস করতেন। It is many years since I met with him, since I met with him, since I met with him। এখানে যে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে, সিন্স এর পূর্বাংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা পারফেক্ট হয়, পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট করতে হবে। তোমরা একটু খেয়াল করলে এটা বুঝতে পারবে কতটাই সহজ। কি বলছে এখানে দেখো যে it is many years since I met with him। The sooner we get up, যত তাড়াতাড়ি আমরা উঠবো আর কি, the earlier we can start our work, the earlier we can start our work। The sooner we get up, যত তাড়াতাড়ি আমরা উঠবো আর কি, the earlier we can start our work। There goes the proverb, there goes the proverb, united we stand, divided we fall। অর্থাৎ ইউনাইটেড স্ট্যান্ড, একতায় বল বিভেদে পতন, এটা একটা প্রবাদ বাক্য দেওয়া আছে। আনলেস উই আর ইউনাইটেড, যদি আমরা এক না থাকি, আনলেস উই আর ইউনাইটেড, যদি আমরা এক না থাকি তাহলে কি হবে আমাদের, we cannot stand, unless we are united we cannot stand। Unless we are united, যদি আমরা এক না থাকি, we cannot stand। Our country is beset with many problems, আমাদের দেশ অনেক সমস্যায় কি জর্জরিত, বেষ্টিত আর কি। We all should come forward, আমাদের সকলের উচিত সামনে আসা। with a view to, কিসের জন্য, solving the problem। with a view to এর একটা রুলস আছে, এরপরে যেটা আমরা বসাবো তার প্রথমে ভার্ব অনের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে, তাহলে সলভিং দ্য প্রবলেম, অর্থাৎ সলভিং দিস প্রবলেমস আমরা বলতে পারি। প্রবলেমস। Our country is beset with many problems, we all should come forward with a view to solving these problems। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। ডিয়ার লার্নার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইচএসসি কম্পিউটার সেন্টেন্সেস রাজশাহী বোর্ড 2017 সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে কথা বলেছি। আশা করছি তোমাদের অনেকটাই সহায়ক হবে বলে আমার প্রত্যাশা। এরপরেও যদি কোথাও কোনো ঘাটতি বা সমস্যা মনে হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ I will try my best to give you a comment reply. Thank you very much for watching this video.
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।